Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai biooptik dan bioakustik pada hewan. Untuk anggota dari kelompok kami sendiri itu adalah saya sendiri sebagai moderator yaitu Muhammad Anis Alamuddin. Saya Anita Rahma Citra. Saya Nabila Serida Putri. Saya Raici Nurul Savana. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan langsung ke materinya. Baik, yang pertama ada burung hantu. Burung hantu memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda dari burung lain. Di antaranya memiliki mata yang besar dan burung hantu itu tidur di siang hari. Karena pada malam hari, burung hantu memburu mangsa. Burung hantu memiliki pendengaran dan penglihatan yang peka pada malam hari. Burung hantu adalah hewan nokturnal sebab lebih banyak aktif pada malam hari. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam dan pendengaran yang peka saat berburu mangsa. Nah, jadi yang paling menonjol dan penting dalam kemampuan burung hantu ini yaitu pada penglihatannya. Hewan ini memiliki penglihatan yang baik dalam kondisi yang gelap. Adaptasi dari mata hewan nokturnal dipengaruhi oleh adanya sinar matahari, di mana sinar matahari ini dapat menghambat penglihatan dari hewan nokturnal, sehingga pada hewan nokturnal cenderung baik. Penglihatannya cenderung baik saat melihat di malam hari. Adaptasi penglihatan pada hewan nokturnal khususnya terjadi di retina mata, karena retina merupakan bagian dari mata yang berperan dalam melihat warna. Next. Berikutnya ada mekanisme dari penglihatan burung hantu. Nah, burung hantu sendiri memiliki bentuk mata yang berbeda, tidak seperti manusia. Jika manusia itu kan bentuknya seperti bola, tetapi burung hantu ini memiliki mata menyerupai tabung. Di retina burung hantu sendiri tadi sudah disebutkan bahwasanya di dalamnya terdapat banyak sel batang atau rod cell. Sel sendiri gunanya adalah untuk melihat ketika cahaya redup. Apanya, Bob? Jadi rod cell ini sangat sensitif atau peka terhadap cahaya dan sangat mengganggu penglihatan dari burung hantu pada siang hari atau saat banyak cahaya dan bekerja lebih baik ketika di malam hari. For animals out there in the wild, it's all about survival. It's important both to find food and not be food. And for a lot of animals, they do this just like you or I would with their eyes. But not all eyes are the same. Animals evolved at different times and in different environments, meaning there are a whole lot of different eyes out there working in different ways, all in the name of survival. As a veterinarian who has traveled the world working with different animals in different places, I've seen this firsthand and it never ceases to amaze me. One of my favorite eyes are goat eyes, which have these horizontal rectangular pupils, great for seeing wider ranges, helping locate predators when they're grazing. Colossal squid have the biggest eyes in the world, something the biggest ever. They've evolved to see large objects far away, perfect for spotting sperm whales. Looking for lunch. But today we're going to be talking about owl eyes. Now there are a lot of things. Selanjutnya yaitu kelelawar. Kelelawar adalah salah satu mamalia yang memiliki kemampuan navigasi luar biasa menggunakan sistem sonar alami yang dikenal sebagai ekolokasi. Dengan memancarkan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh manusia, kelelawar dapat mendeteksi pantulan suara tersebut ketika mengenai objek di sekitarnya. Nah, selanjutnya adalah kemampuan sonar kelelawar. Dari gambar tersebut menggambarkan mekanisme kelelawar dalam menggunakan sonar, disebut juga dengan ekolokasi, untuk navigasi dan berburu mangsa. Kelelawar menghasilkan suara ultrasonik yang ditunjukkan dengan gelombang putih pada gambar. Suara ini dipancarkan melalui mulut atau hidungnya ke arah lingkungan sekitarnya. Ketika gelombang suara ini mengenai suatu objek seperti serangga kecil, sebagian dari gelombang tersebut akan memantul kembali dalam bentuk gema yang diwakili oleh gambar merah pada gambar. Selanjutnya yaitu mekanisme kelelawar dalam menggunakan sonar untuk navigasi. Nah, setelah gema yang dipantulkan kembali tadi diterima oleh kelelawar melalui telinganya atau struktur khusus di kepalanya,
Kemudian kelelawar menganalisis waktu yang dibutuhkan gema untuk kembali. Nah, kelelawar ini dapat memperkirakan jarak objek tersebut. Selain itu, perubahan frekuensi gema atau efek Doppler memberikan informasi tentang kecepatan dan arah pergerakan objek seperti serangga yang sedang terbang. Kemudian mekanisme sonar kelelawar juga melibatkan pengolahan informasi yang cepat dari gema yang diterima. Kelelawar dapat menentukan arah dan cara objek berdasarkan waktu yang dibutuhkan gema untuk kembali dan karakteristik suara yang diterima. Next. Selengkapnya tentang sonar kelelawar dalam navigasi akan dijelaskan pada video tersebut. When someone say that blind is a bat, well, that expression is a bit misguided. During the day, some kinds of bats can see almost as well as humans. But when the sun goes down, nocturnal bats rely on their ears rather than their eyes to navigate. The special navigation process is called echolocation. In echolocation, bats use a combination of voice, ears, and echoes to create a perceptual map that allows them to see in the dark. You may be wondering where an echo comes from. An echo is the reflection of sound originally listening. Sound is a vibration that ripples away from its source in waves. The rate at which this vibration occurs is called its frequency. Sound waves at high frequencies have high pitch. Humans can hear sounds at frequencies between 20 and 20,000 waves per second and don't receive pitches outside that range. Bats, on the other hand, can hear and produce sound at frequencies of over 100,000 waves per second, way beyond the range of human hearing. Here, we've slowed down a bat's trip so you can hear. This trip is the first step in the process of bat echolocation, the primary sound that the bat will use to detect information about its surroundings. The bat listens as the trip leaves its body and bounces off its surroundings. When the sound returns to the bat, the caterpillar of the outer ear funnels the sound waves into the other ear canal. The waves then reach the eardrum, which vibrates in response. These vibrations are transferred further into the ear to the basilar membrane, which runs the length of the trachea. If you look at the trachea on the basilar membrane, they will look like this. Each layer of the membrane moves in response to a particular frequency. Then, the trachea converts these vibrations into nerve impulses for the brain to interpret. The bat echolocates so fast that it can track down a deer of insects moving around its pure darkness. Especially, there's also an explorer in the capacity of the bat to track 160 and 90 times per second. Because it receives so much information at once, it has to differentiate relevant information from signal quality. To do this, the bat emits trips of varying frequency and each gives off objects differently depending on the object's size, shape, and distance from the ground. Then, by analyzing resultant frequencies, it creates a mental map of its surrounding physical space. When looking for prey, it sends out low-frequency chirps over a wide range. Larger objects will reflect more intense echoes, but it's often the smaller objects, like insects, that the bat is targeting. Once a bat receives low-intensity echoes from small potential prey, it will re-emit a high-frequency chirp directed toward it. When both high and low-frequency echoes return to the bat, it is able to ignore the now irrelevant low-frequency waves that reflect from the trees or rocks that surround its meal. To gauge how far away a given object is, the bat analyzes the time delay between when it hears its chirp and perceives the resultant echo. Directional information comes from comparing information the bat receives in each ear. For example, let's imagine that a bat's chirp echoes back from an insect to this side of the bat. Since this ear is closer to the insect, it will receive the sound before the other ear. By interpreting the difference between when it receives the echo in each ear, the bat can guide itself towards the insect. That's only one type of animal that uses echolocation. Killer whales, dolphins, porpoises, and some. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih paus itu menggunakan gelombang suara untuk berkomunikasi jarak jauh. Next. Nah, tidak jauh beda dari kelelawar, paus sendiri itu juga menggunakan ekolokasi sebagai salah satu sarana untuk mengetahui lokasi objek atau mangsa
ataupun menentukan lokasi mereka di dalam laut yang luas dalam 3 dimensi. Nah, mekanismenya sendiri adalah ketika waktu suara dipantulkan, setelah terbentur target maka akan terjadi echo atau gema. Nah, ikan paus sendiri mengeluarkan suara pendek yang disebut klik dan dapat menentukan lokasi objek melalui echo yang terbentuk atau gema yang terbentuk. Paus sendiri itu ada beberapa. Di sini ada yang namanya phonics lips, itu struktur yang menghasilkan suara klik yang tadi atau bisa disebut udara yang melewati bagian ini menghasilkan gelombang suara broadband yang menjadi awal dari mekanisme ekolokasi. Terus kemudian ada organ yang dinamakan spermaceti, yaitu organ besar yang berisi cairan lilin, di mana cairan ini berfungsi sebagai medium untuk memfokuskan dan mengarahkan gelombang suara. Organ ini memainkan peran utama dalam membentuk gelombang suara menjadi terarah. Untuk gambarnya sendiri bisa dilihat pada nomor 2. Kemudian ada melon dan jang, di mana bagian ini merupakan bagian dari spermati organ yang membantu dalam fokus suara serta berperan sebagai lensa akustik yang mempersempit dan memperkuat gelombang suara. Kemudian ada gelombang suara sendiri, itu ditunjukkan pada panah putih pada gambar, di mana menunjukkan lintasan gelombang suara yang menunjukkan gelombang suara. Suara ini dipantulkan dan diarahkan oleh spermati organ dan jang untuk menciptakan pancaran suara yang kuat dan terarah. Kemudian di sini ada rahang bawah, di mana rahang bawah paus sendiri sangat sensitif terhadap getaran suara. Pantulan gelombang suara dari objek yang diterima melalui rahang bawah ini lalu diteruskan ke telinga tengah paus. Mungkin ini sedikit video yang dapat menjelaskan ekolokasi paus. In the mid-1800s, soon after American whaling ships began operating in the North Pacific, an interesting trend emerged. Whalers saw a 58% drop in their successful strikes within just a few years. Sperm whales in the region had suddenly become much harder to kill. Generally, when predators like orcas are nearby, sperm whales protect their most vulnerable by forming defensive circles at the surface. But this behavior made them susceptible to whaling ships. It seems that sperm whales in the North Pacific were somehow able to quickly adapt to this reality. Groups that likely hadn't yet experienced human attacks began escaping whaling boats on fast currents instead of forming defensive circles. And based on what we're starting to understand about sperm whales, it seems possible they were actually broadcasting survival strategies to one another. Indeed, unbeknownst to whalers, spermaceti, the material they killed for, is an essential part of the sperm whale's sophisticated communication and echolocation system. This waxy substance fills a cavity in the sperm whale's head, and their head is mostly comprised of an expanded nose that serves as a highly calibrated sonar system. Sperm whales generate some of the loudest biological noises on record, communicate copiously using an array of complex vocalization styles, and have the largest brains on Earth. They spend most of their time searching the ocean's depths for prey. They can stay submerged for over an hour and dive deeper than 1,200 meters, far beyond sunlight's reach, where they're guided by sound. The loudest noise recorded underwater is around 270 decibels. Sperm whale-generated sounds can reach 230, and they frequently fix their high-intensity echolocation clicks on squid. Some of the air they inhale through their blowhole is routed into their lungs, while the rest enters a complex sound-producing system. There, air is funneled through lip-like appendages at the front of their heads. This generates a sound that travels backwards through their spermaceti organ, bounces off an air sac, then traverses another waxy organ, which amplifies and directs the sound. The click exits the sperm whale's head a powerful, focused beam. It's suspected that the returning vibrations are received by the whale's lower jaw and directed into the ears. Then their brains expand
expanded auditory processing region analyzes the quality of the echoes to map their surroundings in the darkness. With this mechanism, sperm whales can locate squid 300 meters away. Scientists think squid don't hear these high-frequency clicks, even as they turn into rapid buzzes and creaks as the whale closes in. Sperm whales can eat more than a ton of squid every day. Their stomachs and feces are usually full of indigestible squid beaks, and their skin often scarred by squid tentacles. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.